Hi dear students, welcome to another online classes. It's me Anukumar, your social science teacher. Today we can discuss the remaining portions of our 10th chapter history, the nationalism in Europe. Today we can discuss one of the part of this chapter, 1848, the revolution of the liberals. 1848, the revolution of the liberals. In the year 1848, in France, there is the people through the second revolution, they overthrown the existing monarch and establishing the republic. It was based on the universal male suffrage that is proclaimed in our France. In 1848, one of the second revolution took place in our France that abolishing the our monarchical rule and to establishing once again republican form of government there. And universal male suffrage they granted, not woman male suffrage they granted. In the same time, the rest of the France, other part of the Europe, the independent national states not came to being. In that time, that part, especially the Germany, Italy, and Poland and Austro-Hungarian monarchical area, the people demanding, middle class demanding, liberals demanding, the constitutionalism with the national unification. So the rest of the France or the other part of the Europe, especially the part of the Germany, Italy, Poland and Austro-Hungarian monarchical region, the people and especially the middle class and liberals, they're demanding the constitutionalism with the national unification. They're demanding a constitution. They need a national state with the getting a complete freedom to the people. And they're demanding the liberals and the middle class using this condition for demanding the freedom of press and association. So the people are starting to demanding all these things. For example, our German region, middle class, that is including the prosperous businessmen, trade people, educated elite groups, and artisans, they come to the city of the Frankfurt and decide to vote for all the German National Assembly. So in that time, in German region, German speaking region, the middle class, including the business groups, traders, then mainly the educated elite groups and artisans also join together and they come together the city of the Frankfurt. In the city of the Frankfurt, they decide to vote for all German National Assembly. They decide to vote for all German National Assembly. So in the day 8th May 1848, almost 831 elected representatives, they marched to the Frankfurt Parliament. Frankfurt Parliament in that period walking in one church, Church St. Paul. And in this Frankfurt Parliament, they drafted a constitution for German nation. And in that time, they offer the crown or the next king position to the Prussian king Frederick Wilhelm V. But in that occasion, the Frederick Wilhelm V, the king of Prussia, he rejected their offer and joined the opposite side of the monarchical area. And in that time, he joined the opposite side and opposing the demand of the one, this team, middle class and their demand. So that's about the one. The incident took place in the one, our Frankfurt Parliament. Once again, in the year 1848, 18th May, almost 831 elected representatives, they marched to the Frankfurt Parliament, that is walking in the Church of St. Paul. And in that time, they're going to draft a constitution for independent German nation. In that period, German and nation is not formed. It was mainly situating in the 32 confederation and other part of the Europe. It was in the one scattered form, not in unified under one ruler or the under one administration. So they're going to draft a constitution for the a new German nation, but their attempt and their effort is going to waste because in that period, for getting the support of the Prussian king Frederick William V, they offer crown next king position to the German state, independent German nation. But he rejected it and joined the opposite side of the monarch and opposing their one demand and their all the things. So once again, I spent here in the 1848 revolution of the liberals. 1848 France,
liberals and the revolution overthrown the existing monarch and establishing a republican form of government with universal male suffrage. Other part, independent nations should not be existed, are not to be fulfilled. And for example, Germany, Italy, Poland, and Austro-Hungarian part, the people middle class liberals demanding the constitutionalism with national unification. And using this condition, the liberals and the educated peoples and middle class demanding the concept of the freedom of press and association. And German region middle class artisans, they came to the city of the Frankfurt and desired to vote for all German National Assembly. So remaining portion we discuss here. So for the sake of understanding this area, I would like to explain the Malayalam. So listen to me. ഇവിടെ 1848 റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ലിബറൽസ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കണം. 48 ഫ്രാൻസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരിക്കൽ കൂടി വിപ്ലവം ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലോയി ഫിലിപ്പ് പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് മരിച്ചിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഫ്രഞ്ച് എന്താണ് റിപ്പബ്ലിക്കായിട്ട് മാറാണ്. അവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടേക്കും. അങ്ങനെ ഈ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഗവൺമെന്റ് വന്നപ്പോൾ അവര് ആ യൂണിവേഴ്സൽ മെയിൽ സഫ്രേജാണ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത്. സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം കൊടുത്തില്ല, എല്ലാ പുരുഷന്മാർക്കും എന്ത് ചെയ്തു വോട്ടവകാശം കൊടുത്തുകൊണ്ട് റിപ്പബ്ലിക്കോട് ഫോം ചെയ്യാണ്. ഈ സമയത്ത് യൂറോപ്പിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഒന്നും വന്നിരുന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജർമ്മനി, ഇറ്റലി, പോളണ്ട് ആൻഡ് ഓസ്ട്രോ-ഹംഗറിയൻ പാർട്ടി. അവിടെ ജനങ്ങളും മിഡിൽ ക്ലാസും അതുപോലെ തന്നെ എലക്റ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു ഒരു ഭരണഘടന വേണം, അപ്പോൾ നാഷണൽ യൂണിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അന്നൊന്നും ജർമ്മനി, ഇറ്റലിയൊന്നും ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല. അവയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഭാഗത്ത് സ്കാറ്റേർഡ് റിമൈൻസ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവയെല്ലാം കൂട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള ഡിമാൻഡുകൾ അവിടെ വരികയാണ്. ഈ ഒരു അവസരം മുതലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ മിഡിൽ ക്ലാസും അതുപോലെ ലിബറൽസും അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ കോൺസെപ്റ്റ് ആയുള്ള ഫ്രീഡം ഓഫ് പ്രസ്സും അസോസിയേഷനൊക്കെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജർമ്മൻ റീജിയൻസിൽ അവിടെ മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്നാൽ നമ്മുടെ സമ്പന്ന കച്ചവടക്കാർ, ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പുകളും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അവിടെ ആർട്ടിസാൻസും കൂടി അവിടെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് എലൈറ്റുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പന്നമായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, നഗരവാസികൾ അവരെല്ലാം കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ മാർച്ച് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് സിറ്റിയിലേക്ക് നടത്തുകയാണ്. അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആൾ ജർമ്മൻ നാഷണൽ അസംബ്ലിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ആൾ ജർമ്മൻ നാഷണൽ അസംബ്ലിക്ക്. ആ സംഭവം നടക്കുന്നത് 1848 18 മെയിലാണ്. ഏകദേശം ഒരു 831 തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികൾ കൂടി ചേർത്താണ് മാർച്ച് എടുത്തത്. അവർ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് പാർലമെന്റിലേക്കാണ് മാർച്ച് എടുത്തത്. അന്ന് ഈ ഭാഗത്തെ വലിയൊരു പാർലമെന്റാണ് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് പാർലമെന്റ്. അന്ന് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മുടെ സെന്റ് പോൾ ചർച്ചിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. അവരോട് വെച്ച് അവർ തീരുമാനിച്ച ഒരു പുതിയ ഭരണഘടന ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ജർമ്മനിക്ക്, പുതിയ ഉണ്ടാകുന്ന ജർമ്മനിക്ക്. ഈ സമയങ്ങളിൽ അയൽപക്കത്തെ രാജാവിന്റെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തരുമോ അവര് ഈ ഒരു പ്രഷ്യയുടെ രാജാവായിരുന്ന ഫെഡറിക് വില്യം ഫിഫ്തിന് ഒരു ക്രൗണ് രാജപദവി ഓഫർ ചെയ്യണം ഈ പുതിയ ജർമ്മനിയുടെ. പക്ഷെ അത് മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങാൻ സമയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തു മറുകണ്ഠം റിജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് ഇവിടെ നടന്ന ഇൻസിഡന്റ്. So in that period, middle class have some issues. They resisted the demands of the workers and artisans. That is why they lost their support. Middle class resisted the demands of the workers and artisans. That is why they lost their support. And finally, in the end of this all incidents, our monarchs are sent troops and troops and they cleared the assembly. All this middle class and their team and 831 members are going to live in this war, compelled to live in the parliament. So that's about the war, this area. So in that condition, we can discuss that women's issue. So here revolutionary France also, not revolutionary after the 1848 new republican form of government in France should not give the adult franchise to the suffrage right to the woman. Here, woman condition is one of the issue-based subject. And women are not getting the right to vote. For example, we can discuss that the Frankfurt Parliament held in our St. Paul Church women's positions in the visitors gallery. Even the middle class, these all teams are conducting a march and going to vote in the all National Assembly for Germany and going to draft a constitution. In that level also, in that time itself, our women positions in the visitors galleries in the Frankfurt Parliament. So they're demanding again and again the political rights for women, getting right to vote, getting right to form the association. In that period, many women are formed their own political associations and newspapers and demanding all these things. That's about the war. Next one. And
In the after 1848, our conservative regime, they're suppressing the liberals movement, but they're ready to change their attitude, and they not like to install the old regime once again, but they're ready for changing. And in that period, they're totally suppressing the liberal movement and everything, but they're ready for change, they're ready for modification. For example, we can discuss that for getting the support of the people, they abolished the serfdom and bonded labor. For example, the Habsburg Empire, the part of Russia, the ruler gave the autonomy to the Hungarian in the year 1857, and they put some measures to satisfy the demands of the people. That also came to happening during this period. So once again, for the sake of understanding, I would like to explain this part in Malayalam. But ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ഈ ഒരു പിന്നെ സമയങ്ങളിൽ ജർമ്മനിയിലെ ഈ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് പാർലമെന്റിൽ സംഭവം പഠിച്ചത്. ഇവിടെ മിഡിൽ ക്ലാസ് പലപ്പോഴും ആർട്ടിസാൻസിന്റെയും വർക്കേഴ്സിന്റെയും ഡിമാൻഡുകൾ പിന്നെ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തില്ല. അവരുടെ ഡിമാൻഡ് ഉയർത്തിക്കാട്ട് അവർക്ക് എന്താണ് തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. അവിടെ തന്നെ മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വിഭാഗത്തിന് പലപ്പോഴും വർക്കേഴ്സിന്റെയും ആർട്ടിസാൻസിന്റെയും സപ്പോർട്ട് നഷ്ടപ്പെടും. അത് വലിയൊരു പാളിച്ചേർന്നൊരു കാലഘട്ടങ്ങൾ. അതുകൂടാതെ ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ഫെഡറിക് വിൽഹം കൂടി അപ്പുറത്തേക്ക് മറികടന്ന് ചാടിയപ്പോൾ അവിടെ മൊണാർക്കിന് ഡോമിനേഷൻ കിട്ടി, രാജാക്കന്മാർക്ക്. അവരെന്ത് ചെയ്തു, ആ ഒരു വലിയ ഹാളിലേക്ക് ട്രൂപ്സിനെ അയച്ചുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ഇത്തരം 834 ആൾക്കാരെ അവിടെ നിന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തു. അതൊരു പരാജയമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ സമയത്തും നമ്മുടെ വുമൻസിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി എടുത്തിരുന്നു. നമ്മുടെ പുതിയ പിന്നെ റിപ്പബ്ലിക്കാണ് ഫ്രാൻസിൽ പോലും വുമൻസിന് വോട്ടവകാശം കൊടുത്തിരുന്നില്ല. വുമൻസ് വീണ്ടും അവിടെ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സിനുള്ള സമരങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നടത്തി. അവരെന്ത് ചെയ്തു, നമുക്കറിയാം ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് പാർലമെന്റിൽ പോലും വുമൻസിന്റെ പൊസിഷൻ വിസിറ്റേഴ്സ് ഗാലറിയിലായിരുന്നു. അവർക്ക് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്ത്, നമ്മുടെ വുമൻസ് ഈ സമയം ഒരുപാട് ന്യൂസ് പേപ്പറുകളും അസോസിയേഷൻസൊക്കെ ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനുള്ള അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിർത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു 1848 ശേഷം പ്രധാനമായിട്ടും അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ടീം അല്ലെങ്കിൽ കൺസർവേറ്റീവ് റീജിയൻ അവർ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. അവർ പഴയ ഓൾഡ് റീജിയൻസിനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചില്ല, ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. ജനങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചില പോളിസികൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു. അതായിരുന്നു സെർഫ്ഡം ആൻഡ് ബോണ്ടഡ് ലേബർ ദേ അബോളിഷ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ്. അവിടെ ഹാബ്സ്ബർഗ് എംപയറിന് കീഴിൽ, റഷ്യയുടെ കീഴിലാണ് എംപയർ ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ റൂളേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഹാബ്സ്ബർഗ് അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഹംഗറി എന്ന് പറയുന്ന ടീമുണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്. അവർക്ക് ഒരുപാട് പരമാധികാരവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും 1860 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കൊടുത്തു. സോ ഹാബ്സ്ബർഗ് ഭാഗങ്ങളിലെ റൂളേഴ്സ് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഹംഗേറിയൻ ജനങ്ങൾക്ക് 1860 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഓട്ടോണമി, ആ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പരമാധികാരവും ജീവിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഭരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ അവർ ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ സമയങ്ങൾ നടന്ന ഇൻസിഡൻസുകളിൽ ഒന്ന് ആയിരുന്നു. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി മൊഡ്യൂൾ ഓഫ് അവർ ടുഡേസ് ക്ലാസ് 1848, the revolution of the liberals. Okay, I think that you got the part very well, and if you have any doubt about this part and area, you can ask me through WhatsApp call and text message. Okay, thank you.